Dr. Aruna Rajindran, hematologist, Madras Medical College. So, Samnu John, our primary diagnosis was the bone marrow failure syndrome, aplastic anemia. அதுக்கு வந்து bone marrow transplant 3 years back நடந்தது. ஸோ இன்னைக்கு அவரோட டோனர் அவரோட ரத்த சம்மந்தப்படாத ஆனால் ஜெனட்டிக்லி மேட்ச்டு டோனர் அவரை மீட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இன்னைக்கு அவர் ஆஸ் அ டிசீஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகி அண்ட் ஹீ இஸ் லிவிங் அ நார்மல் லைஃப். சரி, யார் வேணால் யூஸ்வலாக பிளட் டொனேஷனுக்கு என்ன க்ரைட்டீரியாவோ அதே வந்து ஸ்டெம் செல் டொனேஷனுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ அப்போ லெஸ் தென் 40 years இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டெம் செல் டொனேஷனுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். DKM is only organization for stem cell registry or other organizations are there? Second question is, do you only work with government hospitals or do you work with private hospitals? Maybe I can answer the first question. The first question, no, there are other registries also worldwide and also in India. But DKMS is the largest registry worldwide. So you work with government hospitals or private hospitals also? No, we registered more than 30 million donors worldwide. In India, 3 lakh plus. From Tamil Nadu, 16,000 so far. And from Chennai, 4,500. Sir, around waiting list, and each hospital will have a waiting list. So currently we have around 40-50 patients wait listed for transplant. ஆனால் இது வந்து the number வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, the number actually is a big number. பட் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ வெயிட் லிஸ்டட் 40 to 50. இல்லை, அவங்க வந்து பிளட்டோ ஸ்டெம் செல்லோ பிஎம்டி முடிச்சு இப்போதைக்கு மெடிக்கலி they are not allowed to donate இப்போ கரண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி. And DKMS, to answer your question, DKMS is working with any hospital in India. It doesn't matter if it's a public or private hospital. And sir, so registration and the so their question is, so if a donor wants to register, what are the methods of registration? Is it through internet or? Yes, there are 2 methods. One is that we have, for example, university drive, so we're going to a university and introducing our course, and then they are allowed to register if they want to. Or you're going on our website, DKMS India, and there you can, on the right corner, on top, you find a button, there you can just click register, then you're going through this registration process, and in the end, we will send you a kit at home. Kit means there are buccal swabs in it, so you're swabbing on your cheek, putting it back in the envelope, and after that you're signing the consent form, sending it back to us, and then you actually registered. Age limit is 55, so from 18 to 55. So for donor, it's for patient, donor has to be only from India, other countries also can be donors? Like I said, DKMS has registered more than 13 million, and there was a time where most of the patients in India got actually an international donor. Why? Because there was no Indian donor available. But because of ethnicity, because of the HLA type, it's actually required to find more Indian donors, because then only you will find potential matches. When you talk of donors, only fixation like girls more, or women more, or men more, if you have any... Gender doesn't matter though. Gender doesn't matter. The weight is matter, so the criteria are 18 to 55, and someone should weight more than 40 kg, and some women challenges, and you cannot donate during a pregnancy. Thank you. When it comes to funding, you talked about funding there, like there is like government health funding. So when the patient doesn't have the necessary funding options like government insurance, so what can be, if they don't have health insurance, what could be the cost? So for patients who don't have public health insurance, there are many schemes which covers these patients. So ESI provides funding for their own patients. If they are registered with ESI funding is available. Similarly, for rare diseases, Children's Hospital is considered one of the 10 centers for Center of Excellence in Rare Disease. So we get central government fund through the Rare Disease program, which funds up to 50 lakhs per patient for the entire
treatment package. They sponsor up to 50 lakhs, either one time or spread over years based on the primary disease. So we also have funding from DKMS as a, they also support, DKMS India supports up to 4.5 lakhs per transplant. And we also have other NGOs who support not up to the level of DKMS, but who also provide additional support for the transplant program. So today, non-availability of funding is a rare scenario. It is not common as it was in the past. டாக்டர் சர்வைவர் வந்து மெடிகேஷன் ஏதாவது கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணுமா இல்லை எதுவுமே தேவையில்லை சார் ஒரு 80% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மெடிகேஷன் தேவைப்படாது சார். லாங் டேர்ம் மெடிசன் அவங்க வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு 1 year 2 years வரைக்கும் எடுப்பாங்க, அப்புறம் மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அவங்க பாடி அது பேர் ஹோஸ்ட் கிராஃப்ட் டாலரன்ஸ்னு சொல்லுவோம். 2 செல்லும் ஒன்றா இருக்க பழகிடுச்சுன்னா நம்ம செல்லை ஸ்டாப் பண்ணிட முடியும். ஆனால் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏதாச்சும் உடல்ல பாதிப்பு ஏற்படுமா, ப்ராப்ளம் ஏற்படுமா? செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் கேஸில் வந்து ஏதாச்சும் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஏதாச்சும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்களா ட்ரீட்மெண்ட்டில்? ஸோ இப்போ வந்து 10,000 டோனர்ஸ் பர் இயர் வேர்ல்டு வைடு கிட்டத்தட்ட டொனேட் பண்ணுறாங்க. அண்டு இந்த டொனேஷன் இன்றைக்கி நேற்று இல்லை, இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் லாஸ்ட் 50 இயர்ஸாக எவால்வ் ஆயிருக்கு. பட் லாஸ்ட் ஒரு 3 decades அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 வருஷமாக நிறையா பேர் வேர்ல்டு வைட் டொனேட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒன்றும் லாங் டேர்ம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இதனால் வரதில்லை. அவரோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எப்பயுமே aplastic anemia டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடியும் போல் ஹாப்பியாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஏற்கனவே செல் கவுண்டெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக அவங்க வரனால அட்மிஷன் அப்போயே அவங்களுக்கு பிளட்டு பிளேட்லெட் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கே அட்மிட் பண்ண முடியும். ஸோ aplastic anemia டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ரொம்ப சேலஞ்சிங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே அவங்க பாடியில் ஃபங்கஸ்லாம் இருக்கலாம், இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கனால. இது வந்து சில டிசீஸஸ் ஜெனட்டிக் டிசீஸஸ் சார், இது ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இல்லை. ஸோ ஜெனட்டிக் டிசீஸஸ் இருந்தால் நம்ம ஸ்பவுஸ் அவங்க பார்ட்னரை வந்து அந்த டிசீஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா அப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆக்சுவலி வந்து இதுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோ மெடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்கு, இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்தும் கூட பெயினோட எத்தனையோ வருஷங்கள் வாழ்ந்துருக்காரு. ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் அ பேஷண்ட்டாக என்ன பண்ணணும், இனிமேல் வர்றவங்க என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் இதில் இருக்க மெயின் விஷயம். ஸோ இப்போ இது ரொம்ப கரெக்டான கொஸ்டின் சார். ஆனால் இப்போ aplastic anemia டயக்னோசிஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு சேலஞ்சிங்கான டயக்னோசிஸ் தான். டயக்னோசிஸ் அப்போவே கிட்டத்தட்ட 50,000 நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டை அட்ரஸ் பண்ணி இப்போ மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ICMRன்னு சொல்கிறது அவங்களுடைய ஒரு aplastic anemia ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போகுது. அது வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறது. கெப்பாசிட்டினா நம்ம கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸும் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறது, இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராஜெக்ட்டு. ஸோ இது 15 crore அவங்க ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ஓவர் 5 years கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க இதில் அதோட மேன் பவர் சப்போர்ட்டும் சேர்ந்து தான் இப்போ நாங்கள் எம்எம்சியில் இத்தனை பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி எம்எம்சிக்கு இப்போ நாங்கள் அதுக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமும் பண்ணுறோம். ஸோ aplastic anemia மற்ற மெடிக்கல் காலேஜஸில் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது, அவங்க கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண, இல்லை அவங்க அப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ண எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ண, அதுக்கு ஒரு CUG நம்பர் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு டயக்னோசிஸை சஸ்பெக்ட் பண்ணால் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணி சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக.